So, very good morning. Those are absent for last classes, questionnaire classes. என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் போன வாரம்? எக்கானமி. பார்த்துட்டீங்களா? அந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்களா? So, today we'll start with geography. பார்க்காதவங்க போய் கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணிக்கோங்க. எக்கானமி பேப்பர் 1, 3 papers we covered in 2 days. So, geomorphology and climatology fairly very simple direct questions. A little cooperation 1 hour la kuda mudichidalam, paper romba easy seriya. Chalo, answer first one. Read the question and give me the answer. Hydrogen and helium were stripped away from the earth during the early stages of atmospheric evolution. Yes or no? Yes. Removal and replacement of your primordial atmosphere nu solluvom. That is the very first step of evolution of your atmosphere and hydrosphere. Earth had low gravity and was exposed to intense solar activity. Yes. What was the reason for stripping away of that particular gases? It is not actually low gravity, it is the solar flares. Even solar flares, it not only stripped the hydrogen and helium from Earth, but from all terrestrial planets. And Earth and the other planets couldn't cope up with that because of low gravity. And the air capture panika mudila. So second statement is also true. Hydrogen and helium are relatively very light gases. Yes. So the answer would be option A. Both the statements are correct and they explain the first statement. Removal and replacement of primordial atmosphere. The Sima zone is known for the surplus availability of acidic material. The Sial zone is the source of magma and lava resources. The Nife zone is dominated by heavy metals. எது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது? 1, 2 and 3. Sialங்கிறது crustal features தான். Crust தான more or less synonymous we equate with the crust. Crustல வந்து magma source அதிகமா இல்ல crustக்கு கீழே magma source அதிகமா? கீழே தானே? So Sima layer is known for is the source of magma and lava resources. Sial layer is known for the crustal features. Continental crust and oceanic crust is known for acidic materials. Silica is a acidic component. Appo Sima is known for basic. So first is wrong, second one is wrong. Only third statement is true. Magma source இங்குது crustக்கு கீழே இருக்கும். Crust tear பண்ணி தானே magma volcanism எல்லாம் நடக்குது. இல்லையா? So இது crust தான் mostly எது கூட equate பண்ணுவோம்? Sial. If அதை வந்து for say crust is equal to Sial, mantle is equal to Sima, இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா that statement is wrong. More or less we can equate, though crustல it has silica and aluminum as the major component, therefore it is referred to as Sial layer. Need not necessary that upper mantle இல்லைனா crustோட lower crust is again Sima. Not the entire crust is only Sial. அது மட்டும் ஒரு சின்ன clarification ஓட படிச்சுக்கோங்க. So Nife layer, it is dominated by heavy metals like nickel and iron. Answer? Options. Clastic sedimentary rocks and non-clastic sedimentary rocks. They are formed by the accumulation of materials derived from pre-existing mechanically weathered rocks. And non-clastic sedimentary rocks are found in the rocks that have been done by chemical erosion. Both the statements are true. The very definition of clastic sedimentary rocks and non-clastic sedimentary rocks. Both the statements are correct. Option C, both 1 and 2.
Question number 4. Primary waves can travel through solid, liquid, and gaseous medium with the highest velocity in solids. Secondary waves travel only through solids and disappear when passing through liquid regions. Yes, the velocity of surface waves, or so-called the L waves, is higher than that of S waves but lower than that of P waves. No. P waves fastest, adukapra S waves, adukaprameti da yaru L waves. So third statement is wrong. First two are correct. Option B, 1 and 2. P waves, S waves, seismic waves, again a favorite theme. Adoda characteristics, adoda examples, adoda time lag, இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டா படிச்சு வச்சு. Okay. Solifluction. Mass movements related question. Solifluction is most commonly observed in which of the following condition? Edma? Coastal areas. No. Solifluction, creep action, slide action. Slow movements, rapid movements. This mass movements are broader divide based on the velocity. Slow movements are creep and fast movements are slide, rapid movements. Slowly, நம்ம ஒண்ணுதான் படிப்போம் soil creep. Soil creep ங்கிறது ரொம்ப dry regionsல நடக்கும். இதுவே ஒரு saturated soilல creep action நடந்தா அதோட பேர் தான் என்ன? Solifluction. So slow movements. அப்போ saturated soil na the soil is moist. What could be the reason? Rainfall இருக்கலாம் இல்லனா in the periglacial regions இருக்கலாம். So இந்த இடத்துல optionsல periglacial இல்ல, so we can equate more or less solifluction with the slow downslope movement with the saturated soil due to freezing and thawing. So especially in the periglacial region, option B. See, coastal areas affected by tidal erosion குடுத்திருக்காங்க. இது அதோட பேரே tidal erosion தான், erosion movements. Arid region, deserts வராது. Okay. Consider the following statement with regard to the volcanic landforms. Composite volcanoes are characterized by eruptions of more viscous lava than basalt. Okay. Composite volcanoes or stratovolcanoes. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா நம்ம மைண்ட்ல volcanoன்னு சொல்லும்போது நம்ம மைண்ட்ல வர பிக்சர் யாரா தான் இருக்கும்? இந்த ஒரு மவுண்டன் சிஸ்டமா தான் இருக்கும் இல்லையா? இது லெஸ் விஸ்கஸா இருக்குமா மோர் விஸ்கஸா இருக்குமா? மோர் விஸ்கஸா இருக்கும், அதனால தான் அது ரொம்ப எரப்டிவ் நேச்சரா இருக்கு. லெஸ் விஸ்கஸா இருந்தா ஃப்ளோ அதிகமா இருக்கும், so smooth and sheet like flows. Okay, so this is composite volcanoes or stratovolcanoes are characterized by eruptions more viscous lava than basalt. Calderas can only result from less explosive volcanic activity. What are calderas? What is the mouth of a volcano is known as? Vent is the neck, the pipe, அதுதான் vent. The mouth of a volcano. Crater. So a collapsed crater or an enlarged crater is referred to as calderas. Mostly and the mouth is explosive nature இருக்கும்போது extensively develop ஆகும். So only நாலுமே அது wrong. Calderas can also cause due to collapsing of a volcano and also in more explosive volcanic activity. So second statement wrong. The Deccan Traps of India are an example of a flood basalt province. Deccan Traps is a plateau. Central eruptive volcanoes are volcanic cone form ஆகும். Basalt ன்னு சொல்லும்போது flood thin sheet like flow போது volcanic வந்து ரொம்ப தூரம் spread ஆகும். அப்ப அது எனக்கு thick layers of volcanic sediments resulting in plateau formation. So plateaus ன்னு தெரிஞ்சாலே அது flood basalt province. So third statement is true. Answer என்னப்போ? 1 and 3. Option B, 1 and 3.
Which of the following factors are responsible for variation in horizontal distribution of pressure? Air temperature directly related to pressure and temperature. Earth's rotation, presence of water vapor, all factors. Yes, all factors are responsible for variation in horizontal distribution of pressure. இது வந்து Paleolithic era question. சரியா? Which of the following layers of atmosphere is responsible for ionosphere? Consider the following features of China type of climatic region. Year-round influence of onshore trade winds. Yes, that is true. Fairly uniform annual distribution of rainfall. Uniform distribution meaning என்ன? More or less அதுக்கு ஒரே மாதிரியான rainfall இருக்கும். அப்படி இல்லாம அது வேற மாதிரி எப்படி differentiate பண்ணுவாங்க? Maxima, summer maxima இல்லனா winter maxima ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? Winter maxima இருக்கக்கூடிய climate என்ன? Mediterranean type. Mostly, generally, all climates except some of the climates have summer maxima. And China type, even though rainfall is throughout, there is no season without rainfall. We have a peak period and it is in summers. So summer maxima இருக்கக்கூடிய climate தான் China type of climate. அப்போ fairly uniform annual distribution of rainfall இங்கிறது could be a wrong statement. Even though fairly அப்படிங்கிறது generalistic பண்ணலையேன்னு தோணலாம், but it has summer maxima. China has summer maxima. So answer A, 1 only. இது எதுக்கு வரும்? Equatorial type of climate. Fairly uniform annual distribution of rainfall with double peaks. அதுதான் அந்த இடத்துல equatorial type of climate ஓட speciality. 2 peaks, it has 2 peaks. Question number 10. Extratropical cyclones can form over both land and oceans. Yes, extratropical are nothing but they generally move from west to east under the influence of westerly winds. In the northern hemisphere, extratropical cyclones rotate in anti-clockwise direction. Yes or no? Now tell me. இதான் அக்ரோனிம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. A and C. Anticyclones northern hemisphere la clockwise. Cyclones northern hemisphere la anti-clockwise. So the answer is D, 1, 2, 3. Consider the following. How many of the above factors contribute for making Earth a habitable planet? Optimal distance from the sun, appropriate mass and size, Earth's magnetic field. All factors. இது what are Goldilocks zones ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு UPSC question PYQ அது. Goldilocks zonesங்கிறது என்ன? சன்னுல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ஹாட்டா இருக்கும், அதுக்கு மேல ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப கோல்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆப்டிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு where sun's energy is much more habitable thing. ஸோ இந்த இடத்துல தான் யார் இருக்கா? எர்த் இருக்கு. இந்த இடத்துல தான் யார் இருக்கா? மார்ஸும் இருக்கு. ஸோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நம்ம அங்க போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கான ரீசனும் என்ன? அது இந்த ஜோன்ல இருக்கிறதுனால தான். இதுதான் கோல்டிலாக்ஸ் ஜோன் சொல்லுவாங்க. இது சன்னுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எந்த ஒரு ஸ்டாரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் சிஸ்டம், தி அதர் பிளானட் சிஸ்டத்திலுமே இந்த கோல்டிலாக்ஸ் ஜோன்ஸ்ங்கிறது ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஸோ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ், ஏலியன் ஸ்பீஷீஸுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் okay we can found in the Goldilocks zones. Answer is C, all 3. Consider the following statements. Orographic movements, epeirogenic movements, earthquakes, plate tectonic movements. How many of the above are considered a part of diastrophic processes that build up portions of the Earth's crust?
Identify the diastrophic processes which are land building processes. Land building processes are endogenetic. Diastrophic processes which are in the land wearing process, இல்ல land lowering process na அது என்ன சொல்லுவோம், exogenetic னு சொல்லுவோம். So ரொம்ப சிம்பிளா என்ன கேட்டிருக்காங்க, identify the endogenetic processes. How many of them are endogenetic? All of them are endogenetic processes, and endogenetic processes are diastrophic in nature. All ஒரு doubt இல்ல. Exogenetic னு வரும்போது மட்டும்தான் land wearing processes. Endo is further divided into two. என்ன? Diastrophism and sudden events. Earthquake எங்க எழுதுவோம்? Sudden events ல தானே எழுதுவோம். So endogenetic diastrophic processல யார் வரமாட்டா? Earthquake வராது. Sudden அது. Sudden. All சொன்னா உடனே all எடுத்துக்கிறதா? சரியா? Earthquake வராது. So the answer would be epirogeny, orogeny and plate tectonic movements. And earthquakes sort of major possibility causes is tectonism. Only 3. Again a direct question. Explain the term which abyssal plains. Option B. அது ocean related தெரிஞ்சாலே பாக்கி எதுவுமே ocean கிடையாது. இது ஒண்ணுதான் ஒரே option. So extensive oceanic flat plains located between continental margins and mid-oceanic ridges. Abyssal plains. Consider the following and how many of the above tectonic plates are located along the ring of fire? Ring of fire in the plate margin? Pacific plate, convergent plate margin. So identify the plates which are in Pacific Ocean. Juan-de-Fuca plate, the smallest minor plate. Nazca plate, Nazca and Coco plate, they are primarily responsible for the formation of Andes mountains. Pacific plate per se does not collide with your South American plate. Nazca and Cosgo plate, so idu rendu vandrom. Philippines plate on the eastern side. Somali plate, African plate adu. Africa, Indian Ocean kitta irukum. So indu varadhu. Answer is only 3. Again a repetition question, variation of horizontal distribution of pressure. All 3 are the answer. Which of the following layers of the atmosphere has the lowest recorded temperature? Mesosphere. Mesosphere. Which of the following parts of the continental margin has the highest biological productivity? Continental shelves. Continental shelves. The shelves, the slopes. And what could be the reason why the productivity is more? The shallowness, the extended version, which is very shallow. Availability of sunlight as well as nutrient upwelling by the ocean currents. All 3 factors makes the continental shelves much more productive than other regions. Continental shelves. Consider the following statement with reference to the type of soils. Red soil contain a high amount of manganese dioxides. Red soil usually exhibit good drainage and aeration properties. Yellow soil have high amount of organic matter. Which of the above statements are correct? 1 and 2. Why third statement is wrong? Hydrated version or hydrated red soil is your yellow soil. So it does not have high amounts of organic matter.
So this makes the third statement wrong. Yes, manganese dioxide iron நிறைய பேர் miscommunicate பண்ணிப்பாங்க. அயன் தானே அதிகம் மேங்கனீஸ் இல்ல மேங்கனீஸோட எரோஷன்னால தான் இந்த ரெட்னஸ் கிடைக்குது. Both the statements are true. Answer 1 and 2. Question number 18. Which of the following types of rainfall is formed where air rises and cools because of a physical barrier? That is your orographic rainfall. Orographic rainfall is also known as? No. Mountains. Mountainsல அதிகமா இருக்கும், that is well and good. Plateaus, high plateausலயுமே என்ன நடக்கும்? Orographic rainfall வரும். The very name oro means mountain. Orographic rainfall is also known as relief rainfall. ஒரு higher relief order இருக்கு அப்படினாலே அது என்ன பண்ணும்? என்னோட wind system it will force the clouds to ascend up. So relief rainfall. The largest landlocked country in the world by area. Which of the following statements is or are correct with reference to inversion of temperature? Temperature inversion again a favorite theme mains la nare thara kepanga. Yes. Caspian Sea. எல்லாம் இதுல சாடுல லேக் சாடு இருக்கு. லேக்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா லேண்ட் லாக்டுக்குல? கசகிஸ்தான் வராதா? चलो ask Google Mataji, get me the answer. Largest landlocked country Kazakhstan da. Correct. Kazakhstan is the largest landlocked country. Thank you. Next one. Which of the following statement is or are correct with reference to inversion of temperature? Dense fog in winter mornings are caused due to temperature inversion. It is a feature of plains and is not observed on hilly terrains. Second one is wrong. Valley inversion அப்படின ஒரு கான்செப்டே இருக்கு. So it is a feature of both plains and hills. Answer A, one only. இது எப்படி படிப்பீங்க? படிச்சாச்சா? Associated mineral copper, Kalgoorlie gold, Utah diamond. How many of the above pairs are correctly matched? How many of them are rightly matched? Only US la Utah province la it is known for copper. Copper. One of the largest open pit copper mining is in Chile. Kalgoorlie is for gold. So the answer is only 2. 1 and 2. Question number 22. How many states are part of the Konkan Railways network? Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Goa. First 3. Only 3. Tamil Nadu is on the western side. Konkan coast is on the east. See, Tamil Nadu is on the eastern side and Konkan coast is on the western coast. Arrange the following iron ore mines in India from west to east. Mayurganj, Durg, Goa, Ratnagiri. I'll make it easy for you. Mayurganj எங்க இருக்கு? One of the largest iron ore mines in India, Mayurganj.
Sorry, Odisha. This is Chhattisgarh, this is Odisha. My bad. Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, and Maharashtra. Ratnagiri history la kuda we came across with Ratnagiri. என்னது அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம் ரத்னகிரி உதயகிரி லலித்கிரி எல்லாம் டைமண்ட் ட்ரையாங்கிள் எஸ் चलो அது இல்ல இப்ப क्वेश्चन arrange the following iron ore mines in India from west to east ஸ்டேட்டும் கொடுத்தாச்சு give me the answer option A option A sour crude oil sweet and sour crude oil இது வந்து current affairs classமே ரொம்ப டீடைலா different types of natural gases is found associated with crude oil னு பார்த்து படிச்சு எடுத்தோம் எதனா ஞாபகம் இருந்தா படிங்க crude oil sour crude has a higher sulfur content compared to sweet making it difficult and expensive to refine sour crude despite its higher sulfur content yields higher quality gasoline efficiently Venezuela is a leading producer of sour crude oil. Higher sulfur content, yes, making it difficult and expensive to refine, true. Sour crude, it does not yield higher quality gasoline efficiently. No. Second statement is strong. Venezuela is a leading producer, true. The second statement wrong, 1 and 3. Question number 24, the answer is C. How many of the above generally occur in sedimentary material? Coal, bauxite, copper. The most common abundant in a sedimentary is your coal. Bauxite is again found in the sedimentary rocks. Copper, no. They are found in the both igneous or metamorphic. They are not sedimentary. Depending upon the place. It can be found along with igneous rocks or metamorphic rocks, but they are not sedimentary. The answer for question number 25 is only 2, 1 and 2. Coal and bauxite. Seaport and state. Paradip Port, Odisha. Deenadayal Port, Marmago Port, Goa. Deenadayal Port எங்க இருக்கு? Option A, only 1. Again a repetition, ionosphere. Consider the following statements regarding anticyclones. Anticyclones are associated with stable weather conditions, clear skies, and dry air. In northern hemisphere, winds in an anticyclone rotate clockwise, while in southern hemisphere, they rotate counterclockwise. Yes, both the statements are true. Stable weather condition, clear sky, dry air, all are true. See, இது ரொம்ப என்ன பேசிக்ஸ் மாதிரி தெரியல ஆனா இதெல்லாம் தான் யூபிஎஸ்சி ஃபேவரட் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி இருக்கும் how many of the above given are direct sources of information from the earth's about the earth's interior sorry earthquakes volcanic eruption rocks obtained from mines gravitation திரும்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க
seismic activity, P waves, earth waves எல்லாம் படிப்போம்ல, earthquakes, அது வந்து direct source ஆ indirect source ஆ? Indirect source. Earthquakes வராது. Volcanic eruption வருமா? Yes. Rocks obtained from mines வருமா? Mining activity, quarrying activity, இதெல்லாம் தான் direct sources. So these two. Gravitation is an indirect source. Magnetic anomaly is an indirect source. Seismic activity is an indirect source. The answer is 2 and 3, only 2. This is an erosional plain carved by the agents of erosion. Rivers, rain, ice, and wind help them smooth out the irregularities of the earth's surfaces. They are almost plain. Hence called as coastal plain. Eliminate pannilama. Yeah, adu oru depositional plain. Irregular illa. Coastal plains are riverian deposits. They are depositional plains. Structural plain kandipa varadhu. Enna structural plain? Fundamentally they are low lying areas. Erosion agent நால இல்ல. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனா ஒன்னு A and B தான் இருக்கணும். ஒன்னு penny plain இல்லனா peddy plain. Option A, penny plain. Penny plain is the almost plain caused by agents of climates, river, rain, ice. அப்போ peddy plainங்கிறது என்ன? Peddy. Pediments arid zonesல mountain ஓட foothillsல form ஆகுற plain தான் peddy plains. Collapse of sediments. Collapse of pediments. Foot of the mountain. Peddy nale foot of the mountain. Peddy plain. Okay, so penny plains are the almost plain actively formed by the climatic agents. The assertion reason. The eruption of volcanoes also brings climate change. The volcanic ash and gases affect the incoming solar radiation. A. Both the statements are correct. See, brings climate change na, climate change are of two types. One global warming எடுத்துக்கலாம் இல்ல global cooling na எடுத்துக்கலாம். Volcanic eruption இல்ல massive volcanic pyroclastic material emission நால short termல என்ன நடக்கும்? Cooling நடக்கும். Sulfur இருக்கிறதுனாலயும் எல்லாம் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? Cooling நடக்கும். Long termல என்ன நடக்கும்? கார்பன் டை ஆக்சைடும் அதிகமா எமிட் ஆனதுனால லாங் டேர்ம் இதா எனக்கு குளோபல் கூலிங் வார்மிங் நடக்கும் சரியா so the eruption of volcanoes brings climate change is very true. The ash and gas affect the incoming solar radiation. Yes, இது ரெண்டுத்தோட சேர்த்து climate change ஓட சேர்த்து means global warming in a long term consequence and cooling as a immediate or short term na 1 or 2 years. இது ரெண்டும் சேர்த்து இன்னொரு process நடக்கும் that is ocean fertilization. The other components like iron, sulfur, phosphorus which are also being emitted into the atmosphere, the ocean would take that. That is known as the ocean fertilization. இது எல்லாமே நடக்கும். Both answer A. Consider the following statements. Most of the sedimentary rocks are deposited in water bodies. The riverine plains are composed of sedimentary rocks. Yes, both the statements are true. The British overseas territory is spread across which of the following ocean basins? North Atlantic Ocean, South Pacific Ocean, South Atlantic Ocean, Indian Ocean. All. The only British Indian overseas territory in Indian Ocean is your Chagos archipelago. The only. So the answer is all. The sun never sets in the British Empire. Holds true in current state condition also. Okay, consider the following statements on igneous rocks. Basalt is denser than granite.
Granite is used in the construction industry, but not basalt. யாருக்கு டென்சிட்டி அதிகம்? கிரானைட்டுக்கா பசால்ட்டுக்கா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கா? Granitic rocks are found largely in the continental crust. அது தெரியும் இல்லையா? Granites are found in the crustal features. Basalt are found in the oceanic crust. இப்போ ocean denser continent denser? Ocean is denser. பார்க்கிறதுக்கு மலை மாதிரி தெரியும், mountains மாதிரி இருக்கும், but the continental crust is relatively less denser than the ocean. So basalt is denser than granite is true. இது continental crustal feature, இது oceanic crustal feature. First statement is true. Oceans are denser. That is why they are sinking down. They are in the low areas. So basalt is denser. Yes. Granite is used in the construction industry, but not basalt. Either? Basalt is also used, especially in road constructions. Construction of buildings, granitic rocks. Construction of infrastructure is granite. Construction of road infrastructure is primarily through basalt. So second statement is wrong. Option A, one only. Chalo. பெரிய paragraph. Answer சொல்லு. Okay. Option A, equatorial type of climate. A rock lies buried beneath the ground for thousands of years. Slowly, plant roots reach it, water percolates, chemical reactions accelerate, and over time, the rock completely dissolves into soil, leaving no trace of its parent material. ஒண்ணுமே புரியலனாலும் the type of climate in which intense chemical weathering and leaching is most likely to occur, that is your equatorial type of climate. அதனால தான் என்ன ஆகுது, once equatorial forest நம்ம clear பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா regeneration of forest takes more time because the soil is infertile due to intense leaching. So the answer is A, equatorial climate. Identify the atmospheric layer where temperature inversion is not observed. Troposphere, stratosphere, mesosphere, and ionosphere. Answer. Troposphere la irka temperature inversion. எங்கெல்லாம் இருக்கும் troposphere? இப்போ நம்ம பார்த்த ட்ரோபோஸ்பியர்னா இதோ நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் தான். இங்க தானே இப்போ வேலி இன்வர்ஷன், மவுண்டன் இன்வர்ஷன். ஸோ லோவர் ட்ரோபோஸ்பியர்லயும் கோல்டு விண்டர் நைட்ஸ்ல நடக்கும். அப்போ ட்ரோபோஸ்பியர்லயுமே டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் பாசிபிள். பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஓசோன் இன் தி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் இன் தி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரிக்கல் லேயர்ஸ். மீசோஸ்பியர்ல தான் பர்சே அப்சர்வ் பண்ண மாட்டோம் டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன். ஐனோஸ்பியர்ல இருக்கா? ஐனோஸ்பியர் அப்புறம் இன்னொரு லேயர் என்ன? தெர்மோஸ்பியர். So the margin, the upper ionospheric layers also experiences temperature inversion. So answer is C, mesosphere. Chalo. Which river empties into the Pacific Ocean? Seine river opens into English Channel. English Channel and the river? Atlantic, yes. அடுத்து Yukon, yes. Danube opens into one of the largest rivers, transnational rivers, cutting across approximately 10 countries of Europe. Drains into Danube river. The artery of Europe nalla அதை refer பண்ணுவாங்க. It drains into Black Sea. Ob, one of the longest rivers draining into Arctic Ocean.
இது question இல்லைனாலும் this was in news, therefore the question has been framed. இதுதான் mostly படிப்பாங்க. 3 or 4 important rivers which are draining into Arctic Ocean, and Ob is one of the largest rivers, one of the longest rivers draining into Arctic Ocean. So for answer for question number 37 is Yukon River. 38. Following statement with respect to types of coral reefs. Coral, again a favorite theme. Fringing reefs, barrier reefs, and atolls. Read the statements and give me the answer. Answer? One. Fringes na என்ன? Fringes. Margin, borders, fringes ங்கிறது margin. அப்போ ஒரு particular land mass இருக்கு அப்படின்னா corals are formed or developed on the margins. Aerial view, மேல இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும்? எனக்கு இங்க ஒரு ஐலண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஐலண்டை சுத்தி இல்ல அதோட பார்டர்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இதான் fringes. So fringing reefs are separated from the coast by a much wider or deeper channel or lagoon. That is your barrier reef. ஒரு கான்டினென்ட் ஒரு லேண்ட் மாஸ் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல டெவலப் ஆகுறது. அப்போ ஏரியல் வியூல எப்படி தெரியும்? கான்டினென்ட் இருக்கு, ஒரு வாட்டர் பாடி இருக்க மாதிரி தெரியும், அதுக்கப்புறம் என்னோட காரல்ஸ் தெரியும். ஸோ என்னோட சோ கால் சேனல் ஆர் லகூன்ல செப்பரேட் ஆயிருக்கிறது பேரியர். அந்த கோரல் லைன் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ரொம்ப க்ளோஸா ஃபார்ம் ஆயிருந்தா அதுதான் என்ன? ஃப்ரிஞ்சிங் ரீஃப்ஸ். அட்டோல்ஸ்ங்கிறது என்ன? அப்போ அட்டோல்ஸ் என்னோட இந்த பிளாட்ஃபார்ம், என்னோட சப்மரைன் பிளாட்ஃபார்ம், வாட்டருக்கு கீழே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து என்னோட கோரல்ஸ் டெவலப் ஆகுதுன்னா மேல இருந்து பார்க்க ஏரியல் வியூ எப்படி தெரியும்? இப்படி இப்படி கோரல்ஸ் வந்து வட்டமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அந்த ஐலண்ட் வந்து சப்மரைன், கம்ப்ளீட்லி சப்மரைனா இருக்கும், இல்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஐலண்டா கூட இருக்கும். இதுவுமே ஐலண்ட் அட்டோல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு அது ஒரு பேரியர் ரீஃப் தான், ஆனா எப்படி இருக்கும்? ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கும். ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் fringing and barrier reefs மாறிடுச்சு. ஆன்சர் என்ன? ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷன் சி. ஃப்ரிஞ்ச்னா பார்டர், மார்ஜின் அர்த்தம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லேண்ட் மாஸுக்கு இல்ல கான்டினென்ட்டுக்கு சைட்லயே இருக்கிறது. This was in news, yes. Super shear earthquake. Myanmar, the earthquake in Myanmar 2025 is an example of a super shear earthquake. So that is in news. Earthquakes that precede larger earthquakes in the same location. Option D. An earthquake occurs when fault ruptures faster than seismic shear waves can travel through rocks. Shear waves ங்கிறது எது? S waves. நார்மலா இப்ப என்ன பார்த்தோம்? earthquakeங்கிறது அந்த எஸ் வேவ்ஸை விட ஃபாஸ்டரா மூவ் ஆனா 3 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டை விட வேகமா மூவ் ஆனா அதுதான் என்ன ரெஃபர் பண்ணுவோம்? சூப்பர் ஷியர் எர்த்குவேக்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஆப்ஷன் டி. Question number 40. Answer. Uniformity of temperatures throughout the year, well-distributed precipitation around the year with low amounts along the summer and winter solstices, heavy downpour of convectional rain every afternoon. Equatorial type of climate. Uniformity of temperatures, no seasonal variation, well-distributed precipitation, low amounts along the summer and winter solstices. Yes. அதுக்கப்புறம் conventional rain every afternoon. இது என்ன சொல்லுவோம்? 4 o'clock showers or evening showers. Answer is A. Undebatably, it is equatorial climate. Okay.
Question number 41. Which of the following precipitation type is given above? It is a frozen raindrops or refrozen melted snow water. It occurs when a warm layer of air lies above a layer of air below freezing near the warm layer of air lying below above a layer of air below freezing near Earth's surface. Okay. Answer. Sleet. Dew na enna? Ground level on the surface, it is a condensation form. Dew is a condensation form. Okay. Hailstorms na enna? அது என்ன ஆகும் இதுல வந்து நாட் நியர் தி சர்ஃபேஸ், அது அப்பர் ஏர்ல அந்த ரீஃப்ரீஸ் ஆனது திரும்ப அப்பர் கரண்ட் மூலியமா மேல போய் ஓவர் கோட்டிங் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் ஹேப்பன்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் இட் ஃபால்ஸ். இது நியர் சர்ஃபேஸ்ல நடக்காது, அப்பர் ஏர் கண்டிஷன்ல நடக்கும் ஹெயில் ஸ்டார்ம்ஸ். ஓகே. Which of the following climatic regions has the above characteristics? Absence of shade. Mediterranean. Yes. அது எனக்கு ஞாபகம் இதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சு. நான் விட்டிகல்ச்சர் இது வந்து so absence of shade is the distinct feature of this climate. These climatic conditions don't suit grass growth. Viticulture is the predominant occupation. We are talking about Mediterranean type of climate. Which of the following above pairs are correctly matched? Aleutian Islands, Canary Islands, non-Covery Islands and Azores. Chalo. Aleutian Island எங்க இருக்கு? Pacific Ocean. Aleutian Islands in the Pacific. Bering Strait கிட்ட. Okay, Bering Strait பக்கத்துல இருக்கு. Canary Islands எங்க இருக்கும்? Canary Current னு ஒன்னு படிச்சிருப்போமா? Canary Current is named after the islands. எங்க இருக்கு அது? Atlantic. Canary Current is a cold current in the upper Atlantic region, so it is Atlantic. Azores எங்க இருக்கு? Azores Islands. Atlantic. So the answer is option 1 only. That is your third one. Non-Covery Islands அதான் நம்ம கேள்விப்படாது, பாக்கி மூணுமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Non-Covery Islands is in Indian Ocean. Aleutian, Canary and Azores are very commonly studied in your geography. Okay. According to Köppen's climate. According to Köppen, Gangetic plains fall under monsoon with the dry summer. என்ன அர்த்தம்? சம்மர்ல மழை இருக்காதுன்னு அர்த்தம். நமக்கெல்லாம் எப்போ மழை வரும் இந்தியால ஜென்ரலா? சம்மர்ல தான் மழை வரும். நமக்கு வந்து ட்ரை விண்டர்ஸ் தான். விண்டர்ல தான் Gangetic plains-ங்கும் போது we are talking about the southwest monsoons. நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான் வின்டர் சீசனோட கோரிலேட் ஆகும். இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல மழை பெய்யக்கூடிய இடம் எங்க? சதர்ன் ரீஜியன், எஸ்பெஷலி தி கோரமண்டல் கோஸ்ட்ல. அங்க மட்டும்தான் குளிர் வின்டர் சீசன்ல மழை வரும். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் மான்சூன் வித் ட்ரை வின்டர். ஒன்றும் இல்லைனாலும் இந்தியா கோப்பன் மேப்ல ஏங்கிறது சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ஸ்ல தானே இருக்கும். AS type of AW map ஞாபகம் இருக்கா? கோப்பன்ஸ் கிளைமேட். போய் கோப்பன் படிங்க. கோப்பன் கிளைமேட் எஸ்பெஷலி இந்தியா கிளாசிபிகேஷனை படிச்சுதான் ஆகணும். சரியா? Which of the following is not correct regarding El Nino? என்னம்மா ஆப்ஷன் D. El Nino will always see a below normal precipitation in India. So incorrect statement is D. Even though El Nino is related with the monsoon deficit, it is not the only factor. இப்போ என்ன வந்துருச்சு? We have the
Indian Ocean dipole, IOD concepts, positive IOD, negative IOD. So El Ninoவா இருக்கலாம் இல்ல La Ninoவா இருக்கலாம். அதையும் தாண்டி the conditions in Indian Ocean also determines the nature of monsoonal precipitation in India. So ஒரு below normal இருக்கணும்ங்கற அவசியம் இப்ப இல்ல. It will not always கிடையாது. Okay. Other three statements are true. El Nino means warmer ocean waters off the coast of Peru around December. A rise in air pressure in Indian Ocean, Indonesia and Australia is the first sign of El Nino. El Nino is used in India for forecasting long-range monsoon rainfall. Other statements are true, so it is not always Indian Ocean dipole is again an important determinant in monsoonal rainfall. Chalo. Arrange the following energy sources in India based on their contribution to total installed energy generation capacity from highest to lowest. கண்டிப்பா coal the highest, option A இல்லனா D அதா இருக்கணும். ஆன்சர் என்ன? Fifth யாரு? Fifth யாரு? எதுமா? wind தான் இருக்கே. coal, solar, wind, hydro. நான் படிப்பிச்சதுனால நான் கேக்குறேன். Fifth யாரு? என்னம்மா? பயோஃபியூல்ல நம்ம ஃபிஃப்த் டே இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷன் இப்படி ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எதுமா? நியூக்ளியர். எஸ். What is the total installed capacity nuclear? 8,880 megawatts. Current affairs இப்படி திருப்பி கூட பாக்குறது இல்ல. Chalo. Consider the following statements. India accounts for more than 20% of the world's land surface area. It is the 7th largest country in the world on the basis of area. The latitudinal and longitudinal extent of India is roughly 60 degrees. நமக்கு தெரிஞ்ச fact எது? 2 only. Why first statement is wrong? 20% of land area ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய இடம் தெரியுமா? 2.4, not more than. The latitudinal and longitudinal extent of India is roughly, there is a 30 degrees, approximately 30, 29.5 சொல்லுவாங்க. Latitude, west to east, north to south. More or less, it has same distance. Even though the north-south is slightly higher than the east-west extent. So, எத்தனை latitudes இல்லை எத்தனை longitudes ஆல பிரிச்சிருக்கோம்? Difference எவ்வளவு வரும்? 29 கிட்ட வரும். 29.5 கிட்ட வரும். So, 30 degrees. It is not 60 degrees. So, the answer is C. How many of the above statements are correct? Laterite soil is generally rich in humus and plant nutrients. Black soil, yes sir. No, first statement is wrong. Laterite is the soil formed due to the process of laterization, and laterization is nothing but another variation of leaching. So leaching process la nutrient soils irukadu, humus rich content irukadu. Laterite soil is referred to as the backbone of rural economy because they are found majorly in brick making. Okay, construction brick making. Black soil is rich in magnesium, potash and phosphoric contents. It is rich in magnesium and potash, but it is very poor in phosphorus content. Yellow soil gets its color due to presence of diffused iron in dehydrated form. Hydrated, இப்போதானே முன்னாடி பார்த்தோம், dehydrated இல்ல, hydrated form of red is your yellow. So diffused form of iron. Hydrated form. All three statements are wrong. Answer is D. Answer is D. None of the statements are true. One only.
What about the second statement? During this season, hot and humid weather becomes oppressive in the northern plains. Yes, it is true. October heat அப்படிங்கிற ஒரு phenomenon படிப்போம் இல்லையா? It would be very much unbearable in the northern hemisphere, but we would be enjoying more precipitation in the southern coast. Southern, especially the Coromandel coast. This is true. This is true. Option A. Cyclonic storms develop over Bay of Bengal over this period is also true. என்னப்பா? காட்டுதானே cyclonic storms develop over Bay of Bengal over this period. Both, all three statements are true. All three statements are true. Regarding yaar avan retreating monsoon. illa cyclonic storms develop over Bay of Bengal over this period. Generally adu vandu retreating monsoon nu direct ah solla mudiyadhu. Shifting of pressure belts and the conditions in your ocean, temperature and pressure conditions, அதனால தான் மான்சூனே ரிட்ரீட் ஆகுது. Formation of ITCs, it's shifting of ITCs. எங்க ஆன்சர் என்ன? D. 1 2 3, all three statements are true. It lies on the eastern Mediterranean. எங்கப்பா ஈஸ்ட்ல இருக்கு? Mediterranean east கிடையாது. Chalo, read this all three statements and give me the answer. It lies on the eastern part of the continent in subtropical latitudes. Its daily range of temperature is small. The annual averages of precipitation vary from 70 to 150. Thunderstorms in summer and frontal precipitation in winter are common. Humid subtropical climate. Again, a classic question of ocean current in the northern Indian Ocean. The direction of ocean current changes seasonally in the northern Indian Ocean. The northern Indian Ocean is primarily driven by the changing monsoonal winds that cause the surface winds to flow eastward during the summer season and westward during the winter season. Yeah. Both the statements are true and it explains the first one. The region has no month without any rainfall. That is rainfall all year round. Summer maximum without a distinct dry period. Frequent cyclonic disturbances. Which of the given climate is described above? Laurentian, tropical, marine, humid, subtropical climate, equatorial climate. Summer maxima without a distinct dry period. This is tropical marine climate. Option B, tropical marine. Question 53. Which of the following statements is not correct about the igneous rocks? Identify the right statements, then we can conclude. The rocks do not contain fossils. Yes, they do not contain fossils because of their very nature of formation. Fossil evidences irukadu. They do not have strata like other type of rocks. These are generally found in the volcanic zones. All are true. So, not correct statement. These rocks are highly affected. They are highly affected by chemical weathering. Any rock is subjected to weathering. நம்ம சார்ட் போட்டு படிப்போம். Physical weathering, chemical weathering, biological weathering, physicalல நிறைய, chemicalல நிறைய. இது படிக்கிறதுக்கான கன்வென்ஷனல்காக யூஸ் பண்ண சார்ட் தான். ஒரு ராக் சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த ராக் வந்து வெதர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா this rock has been weathered primarily due to physical weathering இல்ல primarily due to chemical weathering தான் சொல்ல முடியுமே தவிர்த்து not because of
physical weathering இல்ல chemical weathering னு சொல்ல முடியாது. It happens simultaneously. Rock ஓட weathering எல்லாமே நடக்கும். So highly affected by chemical weathering, no. Statement is wrong. The term accretion disk is sometimes mentioned in news in the context of which of the following? Option A, the formation of planetary systems from interstellar dust and gas. The atmosphere, question 55. The atmosphere is primarily composed of nitrogen, oxygen, and argon. Yes, the ozone layer is primarily found in the troposphere, stratosphere. Answer option A, one only. Again, a repetition question regarding extratropical cyclones. Open. Tropical monsoon AM, tropical savanna AW, cold humid climate DFB, Western Ghats, Chhattisgarh Plains, Arunachal Pradesh. Which are correctly matched? All are rightly matched. கோப்பன் மேப் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சார். ஒரு 4-5 1 2 3 4 5 6 7 types தான் இருக்கும் இந்தியாவோட கிளைமேட்ஸ். அந்த 7 types மட்டும் எடுத்து வச்சு. Okay, the point where the energy is released during an earthquake is called the hypocenter or focus. Epicenterங்கிறது என்ன? The earthquake which is first felt, the place on the surface is your epicenter. So நம்ம நியூஸ்ல பாக்குற சென்னையில earthquake அப்படின்னா சென்னை is the epicenter, but the actual release of energy would have happened meters below earth. This is a focus, is a crustal phenomena. This is a surface phenomena. Shallow focus, deep focus nalla padipom. So this is the focus. Focus is also known as hypocenter. Tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waters. Yes. Tsunami would occur only if the epicenter of tremor is below oceanic waters. சரி, அது ஹைப்போசென்ட்ரா ஃபோக்கஸா இருக்கட்டும் எபிசென்ட்ரா இருக்கட்டும், அது இல்ல கே எங்க தெரியுமா? only a large scale underwater volcanic eruption can also cause tsunami waves in the coastal regions. It is not merely of an earthquake. This is true. Either the epicenter இருக்கலாம் hypocenter இருக்கலாம். ஒரு oceanic floor க்கு இல்ல oceanic bedல occur ஆச்சுனா tsunamis க்கான possibility, but it's not the only case. This can also cause tsunami waves, large scale underwater volcanic eruption. So answer for question number ரெண்டுமே wrong தானே? என்ன கேட்டிருக்காங்க? Not correct. Both 1 and 2. Which of the following discontinuities separates core and mantle of the earth? Earth is a 3-layer system. சரியா? Crust, mantle, core. Of course, core, outer core, inner core, because of the change of physical state. Crust ko mantle ko இடையில இருக்குது என்ன? This is your Mohorovic, M. Mantle ko core ko இருக்கிறது என்ன? Gutenberg, G. So Gutenberg discontinuity separates your core and mantle. இது இல்லாம within crust
within mantle and within core. இது இது layman. Yes. So the answer would be A for question number 59. Enappa? Consider the following differences between the terrestrial and Jovian planets. Both the statements are true. Unlike terrestrial planets, the Jovian planets have a lot of gas and dust in the atmosphere. Terrestrial planets are warmer than the Jovian planets. Both the statements are true. Terrestrial planets na yaar yaarla varva? Mercury, Venus, Earth, Mars. Jovian planets ingudhu Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய இடையில இருக்கிறதா யாரு? Asteroids. Asteroid belt or asteroid zone, which separates the inner planets and your outer planets. Yes. Question number? The effect of tsunami in control once the epicenter of tremor is below oceanic water and Seri. In the second statement, correct na. See, epicenter and focus is largely associated with the earthquake. Pa. Na enna solla varana, and the earthquake can cause due to large scale underwater volcanic eruptions. So only in கொடுத்திருக்காங்களே only correct ah sentence வந்து earthquake பண்ணி கொடுத்திருக்காங்களா கரெக்ட் தான்ப்பா நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஆனா காசஸ் ஆஃப் சுனாமின்னு பார்த்தா நாட் மியர்லி ஆஃப் எர்த்குவேக் வோல்கானிக் எரப்ஷனும் ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கே அப்ப அவனை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு பண்ண முடியுமா சரி நான் நோட் பண்ணு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்குன்னு வைங்களேன் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருந்தா நம்ம வந்து டிபேட்டே பண்ண முடியாது ஈவன் தோ அதுக்கு நிறைய எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ஜெனரல் ரூல்ஸ் இருக்கலாம் so we'll change the option for 58 இது என்சிஆர்டில இருக்கா ஷூரா so answer is B please note only இருக்குறனால தான் நான் அதை திரும்ப cross verify பண்ணிட்டு வந்தேன் okay the answer is 2 only sorry 1 only not correct ஏற்றாங்க so second statement is true question number 61. Mercury is the only planet without a satellite. All planets in the solar system rotate around their own axis from east to west. The asteroid belt in the solar system is located roughly between the orbits of planets Jupiter and Saturn. Chalo. Is Mercury the only planet without satellite? No, Mercury and Venus. All planets in the solar system rotate around their own axis generally from west to east. Earth rotates west to east. That is why sun appears to rise in the east. Sun rises in the east, sets in the western yes because Earth rotates from west to east. So generally it is west to east. There are exceptions, Venus and Uranus. They rotate from east to west. The asteroid belt is between Jupiter and Mars. So all three statements are wrong. 61 correct statements, none of them are true.
How many of the above statements provide an evidence for Earth's sphericity, sphere shape of Earth, spherical shape of other planetary bodies, different time of sunrise and sunset at different places, shadow of Earth on moon during lunar eclipse? All are true. Potholes and plunge pools. Potholes are cylindrical depressions over the rocky beds of hill streams. Potholes are generally formed in sandstones and granites. Plunge pools are formed at the base of waterfalls. How many of the above statements are correct? Answer. All three are true. All three statements are true. ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்கு அப்படின்னா வாட்டர் ஃபாலோட பேஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுது என்ன பிளஞ்ச் பூல்ஸ் இல்லையா? ஒரு ரிவர் ஸ்ட்ரீம் இருந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிப்ரெஷன்ஸ் தான் ராக்கி பெட்ல இருக்கிறதா பாட் ஹோல். சாண்ட்ஸ்டோன் இஸ் a easily eroding stones, granite also. So both the statement, all three statements are true. Again a PYQ. This is a direct PYQ. Which of the following is or are the causes of changes in the seasons? Revolution, rotation, Earth's tilted axis. 1 and 3. Rotation causes Big Bang theory, steady state theory, big splat theory. How many of the above given theories are related to the origin of universe? Big in the class நான் நடத்திருக்கேன் இது. All are true அப்போ. Big splat theory talks about the formation of moon. Formation of moon. So the answer is 1 and 2. Answer. Difference between terrestrial and Jovian planets. Terrestrial planets have a solid rocky surface, whereas Jovian planets are mostly composed of gases with no well-defined solid structure. The density of terrestrial planets is higher than that of Jovian planets. Jovian planets have stronger gravity compared to terrestrial planets due to their large mass. Answer. One and two. Third என்ன? Mass. Density is different from mass. Density mass by volume. They are smaller, they are bigger. So they have larger mass. All three statements are true. Density of the terrestrial planets are greater. Yes. Third. Hot deserts are located at low latitudes. Continental drift have moved them to lower latitudes from higher latitudes. Deserts, hot desert formation, there is a specific pattern on the western margin of continents la form agum. 30° north to south kulla da mostly confine agum. So idellame hot desert oda locational pattern. Yes, this is true. What is the reason given? Continental drift has moved them to lower latitudes from higher latitudes. No. Pressure belt oda situation, pressure belt oda position. So to be more specific, the Hadley cell subsidence, anticyclonic conditions, arid conditions western margin la irukku, and again the wind system, they move offshore.
from the continents towards ocean. And again, along with that, the presence of cold currents in the western margin. All factors collectively responsible for a specific pattern of distribution of hot deserts in the lower latitudes. It's not the continental drift. No, the statement is wrong. A is true, R is false. Option C. இது வந்து degree சரியா 5 degree north 5 degrees tropical cyclones occur only in ocean areas where the sea temperature exceeds 33 degrees Celsius exceeds 27 degrees Celsius 27 the conditions for climate cyclone formation 27 surface temperature of oceans so this is wrong. In order to achieve the rotational component, the tropical cyclone must be swarmed at least 5 degree north or 5 degree south of the equator. Yes. 0 to 5 margin la yaar irukadu cyclones form agadu. So the answer is true. Option B, 2 only. The circumpolar current encircles Antarctica from west to east. The circumpolar current oda innor per enna? West wind drift. One of the longest continuous ocean current is your west wind drift encircling the southern ocean around your Antarctica region. So, that's the circumpolar current. In the pole, southern pole. Circumpolar current encircles Antarctica from west to east. Answer, true. The wind is always named from the direction it originates. So, west wind drift adukku west la irundhu east ku da po. The westerly winds in the southern hemisphere blow continuously from west to east and do not encounter any major land masses. Yes, yes. So that is the reason. So answer A. Both A and R are individually true and it is the correct explanation of first statement. Repetition. The divergent movement of plates. So yeah, diversion. Results in which of the following? Which of the following are correct? Creation of new oceanic crust. Yes, divergent plates நடக்கும்போது inoda upwelling of lower layers varum. So, oceanic crust. Formation of submarine mountain ranges. Very true. Mid-oceanic ridges ellame formed along the divergent plate margins. Drifting of plates. Yes, drifting of plates on either side. Idume drift thane plate movement. Creation of transform faults. Yes, transform faults are mostly associated with the divergent and convergent also. Mostly with the divergent. So all four are correct. உங்க மேப்ல கன்வர்ஜென்ட் பிளேட் மார்ஜின் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க மவுண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி டைவர்ஜென்ட் பிளேட் மார்ஜின்ஸ் டபுள் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களோட ஓஷன் ஃப்ளோர் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டபுள் லைன்ஸே இந்த லைன் என்ன தெரியுமா இதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டிவாகவே ஸோ இந்த டைவர்ஜென்ட் பிளேட் மார்ஜினோட கோரிலேட்டடாகவே ஃபார்ம் ஆகுறது தான் என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ all four are correct. The basalt rocks are formed over the surface, while granite rocks reach the surface only by being exposed to erosion. Basalt is an extrusive rock, while granite is an intrusive rock. Answer enna? Both the statements are true and it is a correct explanation of A.
இது பார்த்தாச்சு தானே, இதுவும் ரெப்படேஷன். Relative humidity, chalo yaar. Relative humidity is low in the subtropical region. The capacity of air to hold moisture decreases with the increasing temperature. Cloud formation is abundant in the subtropical region. Answer enna? Relative humidity is low in the subtropical region. True. Okay, first statement is true. The capacity of air to hold moisture decreases with the increasing temperature. Temperature kuda and the air oda moisture holding capacity kuduma korema increase agum illaya. So the capacity to hold moisture increases with the increasing temperature. Cloud formation is abundant in the subtropical region. Cloud formation enga adhigama irukum. Map ungalku illustrative diagram cell varayumode clouds oda kuduthirupanga. Endha edathila? Tropical region la, tropics la. Okay, it is your tropics. It is not abundant. Cloud formation is abundant in the tropical region. So 2, 3 wrong, 1 correct. Appo enna option ah irukum? One of the statement is correct. No. Neither 2 nor 3 is correct. Option D. Which of the following appeared on the earth last? Evolution. Birds. Fish, amphibians, then reptiles, and finally birds. Which of the following is an intrusive volcanic landforms? Cinder cone, sill, dike, batholith. Only 3. Cinder cone or ash cone is a extrusive landforms. So magma filling irukadu, only ashes and cinders. Idha adu volcano emit pannom. So it is a extrusive. Sill, dike. Edu parallel, edu perpendicular? Sill vandu parallel, dike vandu perpendicular. Batholith ingradhu enna? The magma chamber or the magma reservoir of that particular volcano. இது இல்லாம factolith, lopolith நல்லா இருக்கும். அது எல்லாமே intrusive landforms based on the shape. Consider the following feature of the Indian peninsular block. It was formed majorly out of ancient gneisses and granites. The Thar Desert in the west and the Karbi Anglong Plateau in the east are extensions of it. Yes, yes. Indian peninsular block, both the statements are true. That is why Rajasthan is considered as a peninsular state. Thar Desert, Aravalli mountains are peninsular mountains. Yabarka? Peninsular mountains la da Aravalli sa padipom. So Thar Desert in the west, Karbi Anglong Plateau enga? Answer option C. Both the statements are true. This is geomorphology, climatology topic, but questions are all mixed up. Consider the following statements regarding peninsular plateau of India. It is a continuous stable block devoid of any rift or divergent boundaries. No, it is formed with a general gradient of west to east. Gradient na slope. General gradient of west to east. Yes. So it is a continuous stable devoid of any rift. No. Number prominent we have the Narmada rift, and on the eastern side we have the Damodar rift. Rift Valley rivers of India எடுத்துக்கிட்டோம்னா Narmada, Tapi and Damodar. இவங்க எல்லாமே வருவாங்க.
So இது வராதா? True. So which is the not correct? A, one only. Peninsular plateau, the coastal plains, the peninsular margin. Western margin is a submerged coast. Eastern coast is a emerged coast. But the general slope gradient is west to east. That is why most of the rivers are west flowing. East flowing. Thank you. East flowing rivers. Chalo. 79. இது கொஞ்சம் பாப்போம். Satellite launching stations are closer to the equator because gravitational force is less near the equator, rotational velocity is low, the equator has high isolation, Coriolis force is 0. A. Gravitational force is less near equator னு சொல்றோம்ல, அந்த லெஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய கிரேடியன்ட், பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்லை, ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா இந்த ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு வைங்களேன், ஒருவேளை ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, the satellite launching stations, this is geographically what we study, this is also the actual fact about the equator, nil or zero, the Coriolis effect is nil or zero, இது எல்லாமே true. But ரியலாவே satellite launching stations ஏன் equator பக்கத்துல வைக்கிறாங்கன்னா, because of the extra rotational boost ன்னு சொல்லுவாங்க. The rotational velocity is high at equator, that makes easy for the satellite launch. ஒருவேளை இந்த ஆப்ஷன் இருந்திருந்தா, rotational velocity is high ன்னு இருந்திருந்தா, when we look for the most appropriate one, it would have been option B. equatorல தான் அதிகம் rotational speed, போல்ல rotational speed குறைவு. ஸோ இக்குவேட்டார்ல இருந்து போல்ஸ் போகும்போது rotational speed decreases. ஸோ இது இந்த மாதிரி கொடுக்கல, அதனால we go for A. ஓகே, என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இஃப் would have been rotational velocity is high ன்னு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருந்திருந்தா இங்க தான் போயிருக்கும். That is the exact reason why satellite launching stations are placed near the equator. All igneous rocks are called parent rocks. Yes. All igneous rocks are found on the earth's surfaces. No. Correct statement. Option A, one only. A meteorologist, question number 81, using a barometer makes corrections for which of the following? Barometer is used for measuring pressure. Pressure is always denoted with the help of the unit millibar. Another the barometer. Now tell me. Altitude, latitude, and temperature. Pressure ko eduko sambandham? Altitude, temperature. So these are the two things where a correction in the barometer need a correction in these two also, on altitude and temperature, need not necessarily latitude. So the answer is only 2, 1 and 3. Which of the following is not a fawn wind? Fawn wind is dry wind, downslope mountains la pogakudiyadhu. Not a fawn wind. Zonda, Berg, Chinook. One is Argentina, Africa, and USA. The answer is not a fawn wind, is your southerly blister. These are local winds. Local winds, warm winds, cold winds, renduthum padikkanum. Idu again a UPSC theme, main theme. Which of the following is or are correct? Inference from isothermal maps in the month of January. Isothermal na enna artham? The places are month of January. January ingirudhu hottest month, coldest month. நம்ம earthல entire year எடுத்துட்டோம்னா எது வந்து cold, hottest month? June. June, Jan, இது ரெண்டு தான் மேப் கொடுத்திருப்பாங்க, isothermal maps இல்ல isobar maps. So இதுல January
Isotherms are more or less parallel to the latitudes in the southern hemisphere. True. Why? The very absence of major land masses makes a uniform distribution. Therefore, the isotherms appears parallel to one another. The presence of warm ocean currents and the Gulf Stream makes the isotherms parallel to the latitudes. False. ஒரு வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் இல்ல கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் மாதிரியான ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருந்ததுன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நடக்கும். அப்போ எனக்கு யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகாது. அப்போ பிளேசஸ்ங்கிறது அந்த ஐசோதர்ம்ஸ் என்னவாகும், டிஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த பேரலலிசம் மெயின்டைன் ஆகாது. ஓகே, டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் ஐசோதர்ம்ஸ் will happen. So okay, so second statement is wrong, first statement is true. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா போனோம்னா இது ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுட்டாங்க. ஐசோதர்ம்ஸ் பெண்ட் இன் தி கான்டினென்ட்ஸ் இல்ல பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி ஓஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப அது எந்த மந்த்னு படிச்சு எடுத்துக்கணும். ஸோ வார்ம் மந்த்ல பத்தி பேசுறாங்களா, கோல்டு மந்தா? அண்ட் அகெயின் டிஃபரன்சியேஷன் என்ன, லேண்ட் ஹீட்ஸ் அப் ஃபாஸ்டர் as well as லேண்ட் கூல்ஸ் டவுன் ஃபாஸ்டர் தேன் தி ஓஷன் வாட்டர். ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் யூனிஃபார்மிட்டி எங்க தான் மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும், ஓஷன் வாட்டர்ஸ்ல தான் மெயின்டைன் ஆகும். சரியா? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸை அட்ரஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ தி ஆன்சர் would be for this option A, 1 only. With reference to Coriolis force, what is the actual name of this force? It is named after the discoverer, Coriolis. In the force pair enna? இது யார் இவன்? This is not a real force. Okay, it will come into picture only when Earth has got a rotational mechanism. Earth rotate ஆகிறதுனால generate ஆகிற force தான் இந்த force. The force or a real force, it is a deflection force. It is the very nature of the force is deflection force and it is named after the discoverer Coriolis. Coriolisங்கிற மீனிங் இல்ல, அது ஒரு பேர் தான். சரியா? The nature என்ன, ஃப்ரீலி மூவிங் கரண்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஓஷன் வாட்டர்ஸா இருக்கட்டும், அது டிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அது டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ். நவ டெல் மீ, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி விண்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் latitude. எஸ், more the velocity, the deflection would be greater. And when we move from lower latitudes to higher latitudes, the deflection increases. It is nearly zero at your equator. So this is true. It is perpendicular to the pressure gradient force. Yes, yes. Second statement is also true. Simple as சொல்றீங்க, high pressure இது low pressure. Pressure gradient na idane difference தானே. ஒரு wind எப்படி மூவ் ஆகும், high pressure, always from high pressure to low pressure. என்னோட deflection எப்படி நடக்கும், ஒரு freely moving object இருந்தா, if it is northern hemisphere, the deflection is towards its right, அந்த windோட ரைட்டுக்கு இப்படி தானே deflect ஆகும். So இந்த deflection இந்த pressure gradient எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, perpendicular ஆக்ட் ஆகுது. It is perpendicular to the pressure gradient force. Okay, so both the statements are true. இது இந்த wind ஒருவேளை இது high pressure இது low pressure னா இதான் pressure gradient. Coriolis force எப்படி ஆக்ட் ஆகும், it would be deflected towards its right. So இப்படி தானே புஷ் பண்ணிருக்கோம். Okay, perpendicular to the எப்படி pressure gradient இருக்கோ அதுக்கு perpendicular ஆ தான் இந்த force இருக்கும். So both the statements are true. Consider the following climate types according to Köppen-Serre. Okay, how many of the above climate have a distinct dry season? Meaning என்ன, பர்டிகுலரா ஒரு சீசன்ல மழை இல்லனா பர்டிகுலர் ஒரு சீசன்ல மழை இருக்காது, absence of rain. இதான் tropical wet, humid subtropical, marine west coast, humid continental. Answer is none. A type of climate, AW, AM இல்லனா BS, BW, steppe இல்ல desert இல்ல C type of climates, இதுலலாம் mostly distinct dry seasons இருக்கும். கொடுத்திருக்கிற இந்த நாலுமே distinct dry கிடையாது according to Köppen scheme of classification. Köppen படிச்சு எடுங்க, முக்கியமான ஆளு.
Which among the following are not true regarding equatorial regions? Okay. Excuse me. Option C. It is sparsely populated region due to excessive heat and humidity. Not only that, because of the presence of dense vegetation. Forest. Equatorial type of forest makes it a very sparsely populated region. The climate is favorable for rubber and cocoa production. True. The main occupations of the region are lumbering and livestock farming. Livestock வராதுன்னு நம்ம ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஒருவேளை இது மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? அப்ப மட்டும் கரெக்டா அது? No. Even though it is very thick forest, ரொம்பவே larger forest cover இருக்குது equatorial region இருந்தாலும் கூட அங்க lumbering activity major economy இருக்க முடியாது. ரீசன் என்ன? Because of the very nature of the forest types, it is made up of impure strands. ஒரே மாதிரியான ட்ரீ வெரைட்டிஸ் ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால லோக்கலைஸ்டா இருந்தா மட்டும்தான் lumbering activity ப்ராஃபிட்டபிளா மாறும், ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியா மாற முடியும். பலவிதமான மவுண்டெயினுங்கிறாங்க யாரு, ட்ரீஸ் ஒரு இடத்துல இம்பியூர் ஸ்டாண்ட்ஸா இருந்தா அது lumbering ஆக்டிவிட்டியை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாது. டெம்பரேட் ரீஜியன்ஸ்ல தான் lumbering மேஜர் ஆக்குபேஷனா இருக்க முடியும். ஓகே, சோ இது கொடுத்திருந்தாலுமே ராங், ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். The climate encourages the spread of diseases and pests. Very true. True. Answer என்ன இதுக்கு? இதோட answer is option C. Chalo. The differential heating and cooling of continents and seas have more say in this climate. Okay. Most of the year is dry with little or no precipitation. In addition to the Indian subcontinent, this climate is observed in Myanmar, Laos, Cambodia, and South China. Which of the following statements are correct regarding tropical monsoon? 1 and 3. No. நமக்கு மழை இருக்கும். Monsoonal rainfall is a characteristic feature of monsoon. So this year, most of the year is dry எல்லாம் இல்ல. Most of the year we are wet, we are humid. So the answer is C, 1 and 3. Tribes and region. Bindibu, Pygmies and Orang Asli. Pygmies in the Amazon forest. Pygmies இருக்காங்க. ஆப்பிரிக்கால தானே படிப்போம். Pygmies, slave trade between the African in the forest பேர் என்ன? இதான் Congo basin. So this is not Amazon. Bindibu is in Australia. Orang Asli, Malaysia. So all statements, all the tribes given are wrongly matched. None of them are rightly matched. Indus river system entirely within India. Bias river. Sutlej originates outside India. Yeah. It enters through India in Sutlej enters India through the pass in a pass. Shipkila pass. Which of the following with respect to the neon gas is or are correct? It is a colorless, odorless and toxic gas. Neon gas is used in advertising boards as a cryogenic refrigerant. இது எஸ்னா அப்புறம் மேல எப்படி கரெக்டா இருக்கும்? டாக்ஸிக் கேஸ். நோ, சரியா? It is a non-toxic.
It is colorless, odorless, but it is a non-toxic gas. It is used in advertising boards as a cryogen refrigerant. Ukraine is the leading global supplier of neon gas. Yes, okay. So the answer is option A, 2 and 3. Ozone concentration drop is more pronounced in the southern hemisphere than in the northern hemisphere. Ozone concentration drop is nothing but the very commonly popularized as the ozone hole, right? So the ozone hole is more pronounced in the southern hemisphere than in the northern hemisphere. Long presence of low temperature in the region exacerbates ozone drop. Yes, both the statements are true. The long presence of low temperature or the absence of sunlight for a longer time, absence of sunlight, as well as the formation of polar stratospheric clouds in the Antarctic region makes it most favorable for ozone depletion, resulting in ozone thinning, known as ozone hole. Option A. கோவிட்ல நடந்த இன்னொரு மேஜிக் என்ன தெரியுமா? கோவிட்ல ozone hole heal ஆச்சு. It was closing up. The thinning of ozone was closing up. As the Ganga flows eastward, its left bank tributaries join in a particular sequence. Enna drainage இது? Parallel drainage. Okay. Which of the following shows the correct order from west to east? Option Ram Ganga. A தான். இது கங்கானா இது யமுனா, அதுக்கப்புறம் ராம்கங்கா, காகர், கந்தக். ராம்கங்காக்கு அடுத்து கோம்தி வருவா. கோம்திக்கு அடுத்து தான் காக்ரா, அதுக்கப்புறம் கந்தக், அப்புறம் கோசி, கோசிக்கு பிறகு மகானந்தா. இது எல்லாமே லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்டரிஸ். ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்டரிஸ்னு சொல்லும் போது சாம்பல், பெட்வா, கென், சோன், பெட்வா, சாரி ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன, செம்பல், சிந்து, பெட்வா, கென், சோன், அந்த லாஸ்ட்ல தாமோதர். ஓகே. Mental map of the so-called Ganges river is very very important. இதோட சோர்ஸ் தாண்டி அந்த ரிவர் எப்படி அலைன் ஆயிருக்கு, அந்த பிக்சர் ஆஃப் கேஞ்செட்டிக் ரிவர்ஸ் ட்ரிபியூட்டரி சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. பிரம்மபுத்திரா யூ நீட் டு மெமரைஸ் ஆல் த நேம்ஸ். லெஃப்ட் ரைட் எல்லாம் இல்லை, பிரம்மபுத்திரா ட்ரிபியூட்டரிஸ் போட்டு அவனை எல்லாத்தையும் படிச்சு எடுத்துக்கணும். நார்த் ஈஸ்ட்ல பிரம்மபுத்திரா மேஜர் ரிவர், அது இல்லாம ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் பிரம்மபுத்திரா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இவங்க இல்லாம அதர் ரிவர்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் இருப்பாங்கல்ல, so that you can eliminate them as not a tributary of Brahmaputra. It is a river அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரியான நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரிவர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க என்ன ஆன்சர்? ஏ. With reference to the Sendai framework, disaster management, which of the following is correct? Excuse me. Option B. ஏ என்ன? இதோட Sendai framework focuses on the adoption of measures which addresses the 3 dimension of disaster risk, including exposure to hazards, vulnerability and capacity. சரி, that is fine. Sendai framework disaster management. ஏ என்ன? Ramsar convention. It aims to halt and reserve biodiversity loss by 2030. C என்ன? Global conservation framework. இது Ramsar convention. This is Carthagena.
It is a collaborative framework to ensure a more inclusive and sustainable approach to ocean conservation in wider Caribbean region. Cartagena. Marine heat waves. This time it's going to be a very important question. Okay. Read the statements and identify the correct one. Identify the correct. It occurs when the surface temperature of a particular region of sea rises to 3 to 4 degrees Celsius above the average temperature for at least 5 days. Marine heat waves have the potential to persist over multi-year periods. It has been recorded in surface and deep waters across all latitudes and in all types of marine ecosystems. They can reduce the reproductivity of corals and make them more vulnerable to life-threatening diseases. எத்தனை ஆள் இருக்கு எல்லாத்துலயும் இருக்க மாதிரி surface. That statement is true. True. Answer for 94 is all. All statements are true. All the statements given about the marine heat waves are true. Recently, researchers have discovered the world's deepest blue hole. Blue hole அப்படிங்கிறது ஒரு ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய சிங்க் ஹோல்ஸ் மாதிரி. ஸோ ஓஷன் சர்ஃபஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்பைரலிங் ஆக்டிவிட்டியோட அதோட ஃப்ளோர் வரைக்கும் ரீச் ஆகுதுன்னா அந்த ப்ளூ ஹோல் சர்ஃபஸ்ல ஒரு சிங்க் ஹோல் ஜென்ரேட் ஆன மாதிரி. ஓகே, இட் இஸ் நேம்ட் படி மெக்சிகோல. அதான் ஆன்சரா? சரி. It was initially thought to be the second deepest, but recent measurements have now recorded it at a depth of more than 420 meters below mean sea level, surpassing all other blue holes known to date, which is located in Mexico. இங்க initially thought was second போட்டிருக்காங்கல்ல, செகண்ட் டீப்பஸ்ட். இப்போ அது ஃபர்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏர்லியரா ஃபர்ஸ்டா இருந்தது பேர் வந்து டிராகன் ஹோல், டிராகன் ப்ளூ ஹோல். China Sea, South China Sea. Okay. அதுதான் சர்பாஸ் பண்ணிருக்கு 420 meters. So Mexico. Yes. Characteristic climate of steppe region, practically treeless and the grasses are much shorter. Absence of shade ingirudhu Mediterranean. Absence of trees, practically trees அப்படின்னா that is your steppe. Answer for 96 is D. Two and 3 நல்லா படிப்பா. Consider the following with respect to tropical and extratropical. Both can originate over the seas. Correct தானே? See, tropical only seas, extratropical overseas. Both develop a clear frontal system. No. Frontal system is present only for the 1 and 3. Option C, 1 and 3. Which one of the following climates is known for the practice of truck farming or market gardening? British type of climate. The British type of climate in Europe as well as the British type of climate in the northeastern America both favors truck farming and market gardening. Adula specific market gardening for British region, truck farming for okay. Answer for 98 is British. Market gardening, truck farming தெரியும் நம்புறேன். என்னது அது?
What is the practice of truck farming or market gardening? Very extensive farming of horticulture இல்லனா vegetables fruits தான். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அப்படி மார்க்கெட்டுக்கு டைரக்டா கொண்டு போகணும்னா என்னோட லாஜிஸ்டிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு வெல் டெவலப்டா இருக்கணும். ஸோ ட்ரக்ல என்னோட ஃபுட்டுங்க பேர் யாரு, என்னோட ஃபார்மிங் ப்ரொடியூஸ் ட்ரக்கு டு மாடர்ன் சிக் மார்க்கெட் கார்டனும் கலந்துருச்சு சரியா. ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறது. ஸோ இட் இஸ் யுவர் பிரிட்டிஷ் டைப் ஆஃப் கிளைமேட். Question number 99. Receive steady rainfall from the trade winds throughout the year. The climate region is prone to severe tropical cyclones. Rainfall throughout எப்பப்பா? China type. China type. In West Africa, the northeast trades. படிச்சிடு answer. West Africa, அதிலே answer வரணும். Harmattan. Sirocco, Qasim, Simoon. Sirocco, blood drain சொல்லுவாங்களே, அந்த நார்தர்ன் ஆப்பிரிக்கா கிராசிங் மெடிட்டேரியன் டுவர்ட்ஸ் இட்டலி. காசிம்ங்கிறது சிராக்கோட அதே வேரியன்ட் இன் தி ஈஜிப்ட் ரீஜன். இன்னும் சொல்ல போனா காசிம், the word in Arabic language it stands for 50. காசிம்னா so 50 days of spring அந்த wind இருக்கும். Okay, Simon, this is also all. So the answer is B. So tomorrow you have another session on geography, India geography. Okay, tomorrow India geography. So any doubts? No doubts. Thank you all. Happy learning.